Hello, this is Lakshma Reddy sir. Chemical bonding lecture 2 ionic bond. In this session, we'll go with ionic bond. What do you mean by ionic bond? Ionic bond and the strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions is called ionic bond. Basic definition: the strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. For example, sodium plus and Cl minus. The attractive force is known as ionic bond. There is no need to show with any line. Okay, now just simply add them together. Sodium oxide, the strong electrostatic force of attraction. So you can write like Na2O formula. Between which elements ionic bond is expected? Between a metal and a non-metal. Because to form ionic bond, you need cation and anion. Metals are ready to form cations. Non-metals are ready to form anions. So between a metal and non-metal, you can expect ionic bond. Ionic bond is expected between a metal and non-metal. Two non-metals, covalent bond. Two metals, metallic bond. Like that, metal and non-metal, ionic bond. We'll go with some important lines of this. Favorable conditions for the formation of cation and anion. Cation means when a metal atom loses electron forms cation. For example, M is losing electron to form M plus. So what are the favorable conditions? The first favorable condition is large size. When size is large, then nucleus power will be less and electron can be easily lost. So ease of formation, if you are checking, okay, now, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Cations we are talking cesium plus, rubidium plus, potassium plus, Na plus, Li plus. The ease of formation will be cesium plus more because large size is favorable. When size is large, the electrons can be easily lost because of less nucleus power. So large size. Second is less ionization potential. Less ionization potential means when the energy required to remove the electron is less. So favorable condition means మనం ఇచ్చేటప్పుడు తక్కువ ఉండాలి, తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా. మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తారు, మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తారు టైప్, రైట్. సో మనం ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు మినిమం ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ కండిషన్. సో ఈజ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఇఫ్ యూ సీ lithium plus and cesium plus is easily formed because cesium plus is with less ionization potential. Then low charge. Less charge is favorable. Ease of formation if you see sodium plus Mg plus 2 Al plus 3, if these three ions are given, formation of sodium plus is easier than Mg plus 2 than Al plus 3. Reason is very simple. While forming sodium plus, only one electron is to be removed, IP1 only. But in case of Mg2, IP1 plus IP2. In case of aluminium, IP1, IP2, IP3. So obviously only IP1 is better than IP1 plus IP2, like that. Okay. Or Al plus 2, Al plus 3. If it is given like this, again same thing. Less charge is favorable because in case of Al plus it is IP1. In case of Al plus 2 it is IP2. In case of Al plus 3 it is IP3. We know IP1 is lesser than IP2, lesser than IP3. That means the energy required is more in case of Al plus 3. So it is not easy to form. Al plus is easily formed. So less charge is favorable for the formation of cations. One more point is inert gas configuration. Cations with inert gas configuration, that means outermost 8 electrons are easily formed. Like sodium plus, Mg plus 2, potassium plus, K plus, Ca plus 2, all these are easily formed because they do have noble gas configuration. So 4 points we were discussing. For the formation of cations, large size, less ionization potential, low charge and inert gas configuration. Now we'll go with anions. Anions are formed by gaining of electrons.
correct? X, for example, anion plus electron gives rise to X minus. So non-metals gain electrons to form anions, and for that purpose, what are the favorable conditions? Condition 1, small radii or small size. When atomic radius is small, the electron can be easily added. Ease of formation, if you see, example purpose, fluoride formation is easier than iodide because small size is good. If you want to give F minus, Cl minus, Br minus, I minus, you can give, no problem. That's your choice. Then high electron affinity and high electronegativity. Electron affinity is the amount of energy released when electron is added. Electronegativity is the tendency to attract the shared pair of electron towards itself. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, favorable condition means when we are getting, it should be more. Electron affinity you are getting, that's why it should be more. So ease of formation will be F minus is better than I minus because fluoride formation is easier than iodide formation as fluorine electron affinity and electronegativity are very, very high. Then low charge, అక్కడ కూడా లో ఛార్జ్, ఇక్కడ కూడా లో ఛార్జ్. ఓకే, ఎఫ్ మైనస్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ ఓ మైనస్ టూ దాన్ ఎన్ మైనస్ త్రీ, కరెక్ట్? ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ ఎన్ మైనస్ టూ దాన్ ఎన్ మైనస్ త్రీ. రీజన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. Addition of first electron is easy. Addition of second electron is very tough because electronic repulsions will be there. So we use one statement. Second electron affinity is always positive. Third, fourth, there is no need to discuss. They are too positive. So less charge is favorable. Addition of electrons is not at all convenient. More number of electrons addition is very, very tough job. So low charge is favorable. These are the four important lines that three important points for anion, four important points for cation. You can say this is one long answer question. Favorable conditions for the formation of cations and anions. Right? Done. Otherwise, you can say based on the electronegativity values, if electronegativity difference is more than 1.7, this is just kind of what do you say, interaction type. You can just imagine what happens. More than 1.7 is ionic bond. Less than 1.7 is covalent bond. Students will be always naughty, so you people will be asking equal to 1.7. Generally, it is not said, but you can say 50 per 50. 50% covalent, 50% ionic, not an exact word. If it is equal to 0, electronegativity difference equal to 0 means 100% pure covalent bond. Like H2, O2, N2, F2, electronegative difference will be 0. In such kind of cases, you can say that is going to be pure covalent bond. And this you can say in terms of Fuzan's rules also. Fion's rules, or you say Fuzan's rules. What are these? Very simple again. Large cation, small anion favors ionic bond. Large cation example cesium plus, small anion example F minus. So Cs plus and F minus. CSF compound is going to be more ionic. Now we'll go reverse. Small cation, large anion. Obviously reverse means it is going to be covalent bond. Small cation I am taking lithium plus, large anion I am taking I minus. So in such kind of cases, if lithium iodide compound is formed, that is going to be purely covalent. Not purely covalent, that is having covalent character more. So large cation, small anion, ionic bond. Small cation, large anion, covalent bond. Third point is less charges favor ionic bond, whereas more charges favor covalent bond. Here interesting example we'll see. Sodium chloride, where sodium charge is +1, it is ionic in nature. AlCl3, where aluminum charge is +3, this is covalent in nature.
Aluminum is metal, na? But still AlCl3 is covalent compound. So as the charge increases, covalent nature increases. Less charge favors ionic bond formation. And this is most important point. Inert gas configuration. Inert gas configuration means outermost 8 electrons, octet configuration. Inert gas configuration means simply you say 8 electrons in the outermost shell favors ionic bond formation. Whereas pseudo inert gas configuration, pseudo అనే పదం స్కూల్లో వచ్చింది. Pseudo inert gas configuration means outermost 18 electrons that favors covalent bond formation. 18 electrons ఎక్కడ వస్తాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ లెవెల్ ఉంటే 3s 3p 3d ఆర్ 4s 4p 4d అట్లా ఫీల్ అవ్వడం. ఇదేమో 2s 2p 3s 3p 4s 4p. ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పిలో 6 ఎలక్ట్రాన్స్, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్. S2 P10 P6 D10, so total 18 electrons here. Outermost 8 electrons is octet, outermost 18 electrons is pseudo inert gas configuration. For example, if you take calcium plus 2, it will be with 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Outermost 8 electrons are there, means inert gas configuration, so it forms ionic bonds. If you see Zn plus 2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, outermost there are 18 electrons, so it favors covalent bond formation. Inert gas configuration ionic bond, pseudo inert gas configuration covalent bond. So 4 points of Fuzzen's rules. Large cation small anion ionic bond, small cation large anion covalent bond, low charges ionic bond, high charges covalent bond. Inert gas configuration ionic bond, pseudo inert gas configuration covalent bond. These are the important Fuzzen's rules board examination question, you can expect this. Okay, next, after Fuzzen's rules, after all this, we'll take up some properties of ionic compounds. Okay, 4-5 important properties, the ionic compounds properties. Number 1, solids. Generally ionic compounds are solids. High boiling points and melting points. Due to strong attractive forces, melting and boiling points are going to be very high due to strong bonding, strong electrostatic forces. వాటి మధ్య ఉండే ఫోర్సెస్ చాలా స్ట్రాంగ్ కాబట్టి వీటిని మనం బ్రేక్ చేయడం కష్టం. సో మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హై. నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్, అయనిక్ బాండ్కి అసలు డైరెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్, దెర్ ఈస్ నో ఐసోమెరిజం. ఐసోమెరిజం టాపిక్ గురించి మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో డిస్కస్ చేస్తాం బేటా. ఓకేనా? ఐసోమెరిజం అనేది ఉండదు. ఐసోమెరిజం డిపెండ్స్ ఆన్ డైరెక్షనల్ నేచర్. బట్ ఐసోమార్ఫిజం ఈజ్ పాసిబుల్. ఐసోమార్ఫిజం అంటే చూడడానికి సేమ్ ఉండడం. మార్ఫాలజీ అంటే అవుటర్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్. ఐసోమార్ఫిజం మీన్స్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. మనం ఇప్పుడు FeSO4 7H2O, CaSO4 2H2O ఇట్లాంటివన్నీ రాస్తుంటాం కదా, ఇవన్నీ చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉంటాయి బేట. ల్యాబ్లో మనం సాల్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూస్తుంటే సిమిలర్ ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ విల్ బి దేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోమార్ఫిజం బికాస్ ఆఫ్ crystalline water and because of sulfate type of salts అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. MgSO4 7H2O, CaSO4 2H2O, they are called isomorphs. Solubility, generally లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటాం. మీ ఫ్రెండ్స్ని బట్టి మీ క్యారెక్టర్ చెప్పొచ్చు అని చెప్తారు కదా పెద్దలు, ఆ టైప్లో సాల్యుబిలిటీ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్ జనరల్ సాల్యుబిలిటీ ఎలా అంటే లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్. లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటే అయనిక్ కాంపౌండ్స్ అయనిక్లో, కోవలెంట్ కాంపౌండ్ కోవలెంట్లో ఉండాలి. అంటే అయనిక్ కాంపౌండ్స్ని పోలార్ సాల్వెంట్స్తో సాల్యుబుల్ అంటాం, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అంటాం. సో సాల్యుబిలిటీ లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటే సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. లైక్ వాటర్, పోలార్ సాల్వెంట్స్ అంటే ఏదో పెద్ద ఎక్సెప్షన్, ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఊహించకండి. వాటర్ని పోలార్ సాల్వెంట్ అంటాం. ఎందుకు పోలార్ అంటాం విషయం తర్వాత చూద్దాం మనం. సాల్యుబిలిటీ, దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది బెట, లాటిస్ ఎనర్జీ అండ్
హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ, లాటిస్ ఎనర్జీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కానీ ఒక సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ దెన్ ద కాంపౌండ్ ఈజ్ సాల్యుబుల్. వీటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం, ఊరికే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దెన్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఇన్సాల్యుబుల్. ఇఫ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దెన్ లాటిస్ ఎనర్జీ సాల్యుబుల్. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే సాల్యుబుల్, లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సాల్యుబుల్. ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనే క్వశ్చన్ లేకండి, ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కండక్టివిటీ. జనరలీ గుడ్ కండక్టర్స్ ఇన్ aqueous solutions ఆర్ ఇన్ మాల్టెన్ స్టేట్. మాల్టెన్ స్టేట్లో కానీ aqueous సొల్యూషన్లో కానీ గుడ్ కండక్టర్స్, నాట్ ఇన్ ఏదది మన సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ స్టేట్లో ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ సాలిడ్గా ఉందాం కాబట్టి అది కండక్టర్ కాదు. సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్లో వేస్తే గుడ్ కండక్టర్. సోడియం క్లోరైడ్ aqueous సొల్యూషన్ ఇస్ గుడ్ కండక్టర్. మెల్ట్ చేసినా ఓకే, సోడియం క్లోరైడ్ మొత్తం మెల్ట్ చేసేసి లిక్విడ్ ఫామ్లో తెచ్చినా ఓకే, మాల్టెన్స్ that is okay, but not solid state. They are good conductors in aqueous solutions in molten states. Okay, ఇవి some important lines: solubility, conductivity, melting and boiling points. ఈ పాయింట్స్ తెలిస్తే చాలు, ఇంకా ఎక్కువ ఊరికే మనం ఎలాగో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దట్ ఈస్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఏం లేదు, పెద్ద డెఫినేషన్ ఉంటుంది, అదంతా రాయనని ఊరికి చెప్తాను చూడండి. Na ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు NaCl ఉంది అనుకుందాం బట్ ఇది గ్యాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ సాలిడ్. డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్. ఇది ఎగ్జోథర్మిక్. లాటిస్ ఎనర్జీ మీన్స్ ద అమౌంట్ Na ప్లస్, ఇక్కడ ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది, NaCl ఫామ్ అవడం. లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ when two oppositely charged gaseous ions are coming from infinite distance to form 1 mole of ionic crystal. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ when two oppositely charged ions are coming close to form a solid compound, NaCl, ఫ్రమ్ ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్సెస్. ఇలాంటివన్నీ డెఫినేషన్లో ఉంటాయి మేడం. బేసికల్గా ఏంటంటే వెన్ టూ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఆర్ కమింగ్ 1 mole of ionic crystal is formed, the energy released is called exothermic. Okay, we can say in reverse way also, like NaCl, when you break this into sodium plus ions and chloride minus ions, it is gas, it is solid. Delta H is equals to positive means endothermic. Here we can say the amount of energy required to break sodium chloride, into its gaseous ions. అలాగే ఓకే, బ్రేక్ చేయడానికి అయితే రిక్వైర్డ్ అండ్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు రిలీజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ జనరలీ షోన్ బై ఏ లెటర్ U. దీన్ని మనం ఇండైరెక్ట్గా వీ క్యాలిక్యులేట్ యూజింగ్ బాన్ హెబర్ట్ సైకిల్. వాల్యూస్ అవసరం లేదు కానీ ఒక సైకిల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనకి ఏమవుతుందంటే సోడియం ఎప్పుడు సాలిడ్గా ఉంటుంది, క్లోరిన్ ఏమో గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. మనకు ఒకటే కావాలి కాబట్టి ½ Cl2 అని రాసుకుందాం. ½ Cl2 అంటే ఒకటే క్లోరిన్, గివ్స్ రైస్ టు NaCl. ఇలా ఫామ్ అయితే దీన్ని లాటిస్ ఎనర్జీ అనకూడదు, ఇది డెల్టా హెచ్ అంతే. ఇది కూడా సమ్ నెగటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది బెటర్. But this is not lattice energy, it is not lattice energy, it is not lattice energy, it is not lattice energy because it is not coming from oppositely charged ions. Oppositely charged ions నుంచి వస్తేనే lattice energy అనాలి. ఇది కాదు. ఓకేనా, ఇది ఓన్లీ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ సోడియం గ్యాస్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం, నాస్ నుంచి నాగా మారుద్దాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ సబ్లిమేషన్. అంటే మనం హీట్ చేయాలి, డెల్టా H1 అందాం, దిస్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేద్దాం. వెన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రిమూవ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఇట్ విల్ బికమ్ Na ప్లస్ గ్యాసియస్ అయన్. దిస్ లెటస్ ఏ డెల్టా H2, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎండోథర్మిక్. మనం ఎనర్జీ ఇస్తేనే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది బట్. ఇప్పుడు క్లోరిన్ని బ్రేక్ చేసి Cl యాటమ్గా మారుద్దాం, డిసోసియేషన్ అందాం దీన్ని. సార్ ½ Cl2 అంటే క్లోరినే కదా అని ఓవర్ యాక్షన్ చేయకండి మ్యాథమెటిక్స్ లాగా. ఓకేనా, ½ Cl2 అంటే
మన ఉద్దేశం బ్యాలెన్సింగ్ కోసం హాఫ్ Cl2 రాసినాం కానీ Cl2 అనే మాలిక్యూల్ బ్రేక్ చేస్తే 2 Cl ఆటమ్స్ వస్తాయి. ఈ బ్రేక్ చేయడానికి ఒక 240 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తే మనం 120 తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే హాఫ్ Cl2 రాసుకుంటాం కాబట్టి. ఓకేనా? కానీ మీనింగ్ ఏంటంటే Cl2ని 2 Clగా బ్రేక్ చేయడం, మన బ్యాలెన్సింగ్ కోసం 1 Cl అని రాసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ హాఫ్ Cl2 రాసాం అంతే. ఇది డెల్టా H3 అందాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎండోథర్మిక్, యూ నీడ్ టు గివ్ ఎనర్జీ. దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, it will become Cl minus gaseous ion. This is exothermic. ఇక్కడ చూడండి, ఇది నెగటివ్ అన్నం ఎగ్జోథర్మిక్, సబ్లిమేషన్ ఎండోథర్మిక్, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎండోథర్మిక్, dissociation is endothermic, but electron affinity is exothermic. Now you see, you have sodium plus ions, Cl minus ions. Now these two, when they are joining, they form sodium chloride, and now this step is called lattice energy. రైట్? ఇది లాటిస్ ఎనర్జీ బట్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఇది డెఫినెట్లీ ఎగ్జోథర్మిక్. దీని యూతో చూపించాం మనం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇదేమో 1 స్టెప్ ప్రాసెస్, ఓన్లీ 1 స్టెప్లోనే ప్రాసెస్ అయిపోతుంది మేడం. ఇది మల్టీ స్టెప్ ప్రాసెస్. ఈ కిందిదంతా మల్టీ స్టెప్లో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ సోడియం సాలిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సోడియం గ్యాస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సోడియం గ్యాసియస్ అయన్, క్లోరిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు Cl is converted to Cl minus. Now Na plus and Cl minus are forming NaCl. చూడండి, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే హెస్ లా అని ఒక లా చెప్తాం బట్ హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్లో ఏం చెప్తామంటే వెదర్ ద రియాక్షన్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ 1 స్టెప్ ఆర్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్, ద ఎనర్జీ చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. సో Born-Haber cycle depends on Hess law. Hess law means the energy changes, the heat changes carried out in 1 step or in multiple steps are going to be same. The heat changes carried out in 1 step or multiple steps are going to be same. Okay na? So delta H 1 step, delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5. ఇదేమో heat of reaction already known to you. This is sublimation, this is ionization, this is dissociation, this is electron affinity, this is your lattice energy. By applying the values you can get the value. Okay na? Sodium chloride కోసం అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ delta U is equal to lattice energy is equal to minus 769.96 అని రాస్తాం బేట. There is no need to remember, just I am saying. That means when sodium chloride solid is formed, the amount of energy released is approximately 770. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాటిస్ ఎనర్జీ. మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 2 పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఒకటి లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చార్జ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్. ఈ 2 ఒకేసారి వర్క్ చేయించాల్సి వస్తే మోర్ డామినేటింగ్ ఈజ్ చార్జ్. అంటే 2 పాయింట్లు మీరు చూడాల్సి వస్తే అప్పుడు మీరు ఎక్కువ చూడాల్సింది ఏంటి బేట? చార్జ్ చూడండి. Lattice energy is directly proportional to charge and lattice energy is inversely proportional to radius. Very important. Okay, and for example MgO ఉంది అనుకుందాం అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది అనుకుందాం. మెగ్నీషియం ఛార్జ్ +2, సోడియం ఛార్జ్ +1, ఆక్సిజన్ ఛార్జ్ -2, క్లోరిన్ ఛార్జ్ -1. సో ఆబ్వియస్లీ లాటిస్ ఎనర్జీ లైక్ దిస్. లేదు నేను సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటానంటే సోడియం ఛార్జ్ పొటాషియం ఛార్జ్ సేమ్, క్లోరిన్ ఛార్జ్ ఛార్జెస్ సేమ్ ఉన్నాయి బేట. ఇప్పుడు రేడియస్ చూసుకోండి. సోడియం స్మాల్ సైజ్, పొటాషియం బిగ్ సైజ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్. సో లైక్ దిస్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఈ ఆర్డర్ తెలిస్తే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్, బట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ యూజింగ్ ద Born-Haber cycle. ఓకేనా? ఒక 2 ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ చెప్పుకొని క్లోజ్ చేద్దాం దీన్ని. సోడియం క్లోరైడ్ స్ట్రక్చర్ని ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అంటారు. సీజియం క్లోరైడ్ ఈస్ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. ఇందులో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ నైబర్స్ విల్ బి 6, హియర్ ఇట్ విల్ బి 8. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ అయన్ పేర్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ విల్ బి 4, and in this case it is going to be 1. Sodium chloride face centered cubic, coordination number 6, number of ion pairs per unit cell will be 4. Cesium chloride body centered cubic, coordination number 8, number of ion pairs per unit cell will be 1. Fine. సో మామూలుగా యూనిట్ సెల్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ కావాలి. యూనిట్ సెల్ అంటే మీరు చాలా సింపుల్, రూబిక్స్ క్యూబ్ తెలుసుగా మీకు. ఆ రూబిక్స్ క్యూబ్లో ఉండే చిన్న పార్ట్ని ఒకదాన్ని యూనిట్ సెల్ అనుకోండి. అంటే
It is the smallest part which is three-dimensionally arranged to form a big crystal. It is the smallest form which is త్రీ డైమెన్షనల్. అంటే ఏంటిది? ఇది ఒక బాక్స్ అనుకుందాం. బట్ ఇట్లా పెడితే ఇది 1 డైమెన్షన్, ఇలా కూడా పెడితే ఇది సెకండ్ డైమెన్షన్. ఇలా ఇది మీ ముందు సైడ్ నేను ఇక్కడ పెట్టడానికి రాదు, కానీ మీ ముందు సైడ్ కూడా పెడుతూ వచ్చినాక పెట్ట ఇట్లా పైకి ముందు కూడా పెడుతూ వస్తుంటే దట్ ఈస్ 3 డైమెన్షనల్. ఒక రూబిక్స్ క్యూబ్ను ఊహించుకోండి జస్ట్. ఓకేనా? రూబిక్స్ క్యూబ్ ఒకదాన్ని ఊహించేసుకుంటే మీకు జస్ట్ అందరం క్యూబ్ సాల్వ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్. అయితే ఈ యూనిట్ సెల్లో ఇప్పుడు ఇది ఒక యూనిట్ సెల్ అనుకుందాం బట్ దీంట్లో 4 ప్లేసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాలిడ్ స్టేట్ లెసన్లో వస్తే సాలిడ్ స్టేట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్, బట్ యూనిట్ టు డిస్కస్. ఒక రూమ్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రూమ్లో సెంటర్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని బాడీ సెంటర్ అంటారు. ఇది ఒక రూమ్ అనుకుందాం మేడం. మనం ఇప్పుడు నేను గీసింది ఒక రూమ్ అనుకుందాం. మన క్లాస్లో ఉన్న రూమే అనుకుందాం. క్లాస్లో సెంటర్ పాయింట్ మధ్యలో మధుగడ ఉన్నాడుగా, వాడి హెడ్ లాగా. ఓకే, దాట్ ఈస్ బాడీ సెంటర్, మధ్యలో ఉన్న స్టూడెంట్. ఓకేనా? ఈ పై చూడండి, దిస్ ఈస్ 1 ఫేస్. లైక్ దిస్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ విల్ బి దేర్? ఒక లెఫ్ట్ ఫేస్, ఒక రైట్ ఫేస్, ఒక టాప్ ఫేస్, ఒక బాటమ్ ఫేస్, ఒక ఫ్రంట్ ఫేస్, ఒక బ్యాక్ ఫేస్. సో బాడీ సెంటర్ 1 ఉంటే దెర్ విల్ బి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎడ్జ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్జ్. థర్డ్ ఎడ్జ్, ఫోర్త్ ఎడ్జ్, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. దెర్ విల్ బి 12 ఎడ్జెస్. ఎడ్జెస్ అంటే ఏంటి? 2 ఫేసెస్ని యాడ్ చేయించేవి ఎడ్జెస్. ఇవి కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కార్నర్. యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ 8 కార్నర్స్. In every crystal unit cell there will be 4 important places. One is body center, second is face, third is edge, fourth is corner. In every unit cell 1 body center, 6 faces, 12 edges and 8 corners will be there. అయితే బాడీ సెంటర్లో ఉంటే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తే 100% బెటర్. అంటే ఇప్పుడు మధుగాడు మనం చెప్పుకున్న క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నాడుగా, వాడు మధ్యలోనే ఉంటాడు, ఈ ఒక్క క్లాస్ రూమ్కి సంబంధించిన వాడు. ఓకేనా? బాడీ సెంటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బాడీ సెంటర్లో ఉంటే 100%. ఆర్ యూ సే 1 మొత్తం ఇక్కడికి డెడికేటెడ్ టు దిస్ క్లాస్ వాడు. ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోబెట్ట, ఈ క్లాస్లో క్లాస్ చెప్తాను, పక్క క్లాస్లో క్లాస్ చెప్తాను అనుకుందాం. సో నేను ఇక్కడ ఉండొచ్చు, అక్కడ ఉండొచ్చు. సో మై కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బీ హాఫ్. ఆ టైప్లో ఫేసెస్లో ఏదైనా ఉంటే ఫేసెస్ మీద ఉండేదానికి డోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్కి తీసుకుంటే డోర్ తీసుకుని పెట్టారు, డోర్ ఒక ఫేస్ మీద ఉంటుంది. సో మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు, బయట వాళ్ళు కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. అంటే దేర్ ఈజ్ మనకి డోరే, పక్క వాళ్ళకి కూడా డోరే. అంటే దాని కాంట్రిబ్యూషన్ మనకి 50%, వాళ్ళకి 50%. సో దాన్ని 1/2 లేదా 50% అంట ఫేస్లో ఉంటాయి. అట్లనే ఎడ్జ్ చూడండి, ఎడ్జ్ని 4 రూమ్స్ షేర్ చేసుకుంటే బెటర్. అంతే కదా? ఎడ్జ్ అంటే మనం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇది ఎడ్జ్ అన్నమాట. ఇది మన రూమ్కి ఎడ్జే, ఈ పక్క రూమ్ కూడా ఎడ్జే. అదేనా? అట్లా 4 రూమ్స్ చేసుకుంటే బెటర్. ఇది తీసుకున్నాం కాబట్టి దీనికి కూడా మన రూమ్కి ఎడ్జే, పక్క రూమ్ కూడా ఎడ్జే ఉంటుంది. అంటే పక్క రూమ్ కంటే 4 రూమ్స్కి ఉంటుంది బెటర్. మీరు ఒకసారి 3 డైమెన్షనల్గా క్లాస్ రూమ్ ఊహించుకోండి, ఎడ్జ్ గురించి మాట్లాడతాం మనం. ఓకేనా? అంతేనా? ఈ ఎడ్జ్ వీళ్ళకి ఎడ్జే, దీని పక్కన ఉండే ఈ రూమ్ కూడా ఎడ్జే, ఈ పక్కన ఉండే రూమ్ కూడా ఎడ్జే. అంటే మనకి నార్త్లో ఉన్న ఎడ్జ్ అనుకుందాం బెట, పక్క రూమ్ వాళ్ళకి సౌత్లోనే ఎడ్జ్ అవుతుంది, ముందు రూమ్ వాళ్ళకి అట్లా 4కి ఎడ్జ్ అవుతుంది. సో 25% 1/4. అట్లనే కార్నర్ని 8 రూమ్ షేర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి 12.5% 1/8. కార్నర్ 8 12 అంటే ఈ ఫ్లోర్లో ఉండే 4 అవుతాయి, పైన ఫ్లోర్లో ఉండే 4 అవుతాయి. ఓకేనా? మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ రూమ్లో పైన చూడండి నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ ఉందా? ఎస్, అది మనకు నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ టాప్ అవుతుంది బెట. మన పైన రూమ్ కూడా నార్త్ ఈస్ట్ కార్నరే అది, కానీ బాటమ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అంతే కదా? ఎస్. సో కార్నర్స్ని కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8, ఎడ్జెస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1/4, ఫేసెస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1/2 అండ్ బాడీ సెంటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి 100%. ఓకే, ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని బాడీ సెంటర్ మన ఎఫ్సిసి ఎందుకు అంటారంటే there will be sodium ions at body center. ఫేస్ సెంటర్, బాడీ పొజిషన్ బెటర్. బాడీ సెంటర్లో ఒకటి ఉంటుంది కాంట్రిబ్యూషన్ 1. అట్లానే బాడీ సెంటర్లో ఉంటే నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఫేస్. ఆ ఫేసెస్లో క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి. ఫేసెస్ విల్ బి 6 అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ హాఫ్. దెన్ ఎడ్జెస్లో మళ్ళీ సోడియం అయాన్స్ వస్తాయి. అక్కడ 12 into 1/4. నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి కార్నర్స్లో 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి. కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే సోడియం ప్లస్లు 4 ఉంటే పర్ యూనిట్ సెల్, క్లోరైడ్ కూడా 4 ఉంటాయి. దీన్నే 4 అయన్ పేర్స్ అన్నాం.
ఎందుకు సార్ బాడీ సెంటర్ తర్వాత వెంటనే ఎడ్జ్ వచ్చింది ఫేసెస్లో ఉండొచ్చు కదా అంటే ఉండవు, పక్క పక్కన సేమ్ అయన్స్ ఉండవు కదా. ఓకేనా, ఒకసారి ఊహించుకోండి, ఇది బాడీ సెంటర్ మధ్యలో క్లాస్ రూమ్లో బాడీ సెంటర్ ఉన్నాడు బెటర్. దీనికి ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ది ఇది ఫేస్. ఫేస్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఎడ్జ్. ఎడ్జ్కి ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కార్నర్. సో కార్నర్లో నెగటివ్ అయన్స్ ఉంటే ఫేసెస్లో పాజిటివ్ అయన్స్ ఉంటాయి. ఫేసెస్లో పాజిటివ్ ఉంటే సారీ కార్నర్లో నెగటివ్ అయన్స్ ఉంటే ఎడ్జ్ మీద పాజిటివ్ అయన్స్ ఉంటాయి. ఎడ్జ్ మీద పాజిటివ్ ఉంటే ఫేస్లో నెగటివ్ ఉంటాయి. ఫేస్లో నెగటివ్ ఉంటే బాడీ సెంటర్లో పాజిటివ్ ఉంటాయి. అట్లా. సో సోడియం ప్లస్ అయన్స్ అట్ బాడీ సెంటర్ అండ్ ఎడ్జెస్, క్లోరైడ్ అయన్స్ ఆర్ ఎట్ ఫేసెస్ అండ్ కార్నర్స్. సో ఇది మన క్యాలిక్యులేషన్. మరి సీజియం క్లోరైడ్కి ఏం జరిగింది? సీజియం క్లోరైడ్లో సీజియం అయన్స్ ఆర్ ఎట్ బాడీ సెంటర్. ఎస్, బాడీ సెంటర్లో 1 అయన్ విల్ బి దేర్, కాంట్రిబ్యూషన్ 1. అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ నో ఎడ్జెస్ నో ఫేసెస్, కార్నర్స్లో సిఎల్ మైనస్ అయన్స్. అదేంటి అంటే దాన్నే బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ అంటాం. 8 × 1/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓన్లీ 1 అయన్ cesium and 1 ion of chloride is the effective number of ions. So sodium chloride ki effective number of ions 4. So ion pairs per unit cell is 4 for sodium chloride and the same for cesium chloride kaithe 1 ion pair per unit cell. Coordination number is number of nearest neighbors. Cesium chloride 1 and what is cesium chloride ki number of ion pairs is 1, coordination number is 8. Sodium chloride ki number of ion pairs are going to be 4 and coordination number is going to be 6. ఓకేనా, సీజియం క్లోరైడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్లా ఉందా? ఇక్కడ సీజియం అయన్ ఉంటే ఇక్కడ క్లోరైడ్ 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 అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీరు క్లాస్ మధ్యలో కూర్చున్నారు, ప్రతి కార్నర్ మీద మీ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు. ఓకే, యు ఆర్ సరౌండెడ్ బై 8 ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ నో ఫేసెస్ నో ఎడ్జెస్ ఫేసెస్ ఉంటాయి, అక్కడ యాటమ్స్ లేవు, యాటమ్స్ అయన్స్ అట్లాంటివి ఏం లేవు. ఎస్, ఇది అయనిక్ బాండ్ గురించి కంప్లీట్ థింగ్ రిక్వైర్డ్. దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ విల్ గో టు కోవలెంట్ బాండ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ లక్కీ.